everyone. Um, Welcome to Telugu Bitcoiner. ఈరోజు um, I want to talk about real estate versus Bitcoin. ఇది um, చాలా మంది in-depth గా um, they don't think about it. I want to signify few things. ఇవన్నీ ఒక ఫుడ్ ఫర్ థాట్ లాగా అనుకోండి. అండ్ మీరు um, ఈ ఎపిసోడ్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి ఆలోచించండి, లైక్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ వెరీ డీప్లీ ఆన్ దిస్, బికాస్ it is very important for your future and everything. And one more thing, watch this video at 1.5x speed ఎందుకంటే నేను చాలా స్లోగా మాట్లాడతాను, సో ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ లిసన్ ఇన్ స్పీడ్. Broad theme or topics ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ లో ఐ వాంట్ గో త్రూ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. అసలు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్న సమస్యలు ఏమిటి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక వ్యక్తికి బిట్ కాయిన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఆర్ బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, వై బిట్ కాయిన్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ అన్ ఇండివిజువల్. ఓకే, లెట్స్ గో. Generally, if you look at it, like what are the different real estate అంటే how do we divide it అంటే లైక్ దాంట్లో ఉన్న కేటగిరీస్ అంటే అని చూస్తే కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఉంటుంది, రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్, సింగిల్ ఫ్యామిలీ విలాస్, లేకుంటే అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ప్లాట్స్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ people like especially like ఏమంటారు లైక్ lot of middle class people, especially Telugu people, they buy plots and plots ఎక్కువ, and at the same time agriculture property కూడా, they buy a lot of agriculture property as well. And కొంతమంది they buy apartments even though if they don't live in it. అసలు మనం దాంట్లో ఉంటామా ఉండమా, ఫ్యూచర్ లో ఉంటామా అవి ఏం తెలియదు, బట్ ఇక్కడ ప్రైస్ పెరిగిపోద్దు అనో లేకుంటే యూనో ఆ విషయంలో కూడా చాలా మంది రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటారు. కమర్షియల్ వెరీ రేర్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ కేటగిరీ. అండ్ ప్రాబ్లీ రీట్స్ కొంటారు కొంతమంది, కమర్షియల్ రీట్స్ స్టాక్ మార్కెట్స్, దట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కేటగిరీ. బట్ most of the people that I know, they buy plots or agriculture property. ఎక్కడో బయట వెళ్ళి కొంటారు, లేకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రికమెండ్ చేస్తుందని కొంటారు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొంచెం పొలం ఉంది, పక్కన ఎక్కడో ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు. లైక్ all these stuff, but they don't think deeply about this. So I just want to run through what are the problems in real estate which we don't think about. అసలు మనం ఆలోచించాం వీటి గురించి, బట్ and let's say if చాలా మందికి మార్గేజ్ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. లైక్ ఇఫ్ మీరు మీ ఫ్యామిలీ ఉండడానికి ఒక అపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఒక ఇల్లు తీసుకున్నారు అనుకోండి, అండ్ దాట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్, అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఎవ్రీబడి whoever wants to have a house, they should have a house. ఎవరికైతే ఇల్లు కావాలో వాళ్ళు కొనుక్కుంటే బెటర్. there is nothing, no second thought in it. But people who invest in properties as అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా చూస్తున్నారు, they really don't have any idea what they're looking at. ఇది అండ్ ఎందుకు చాలా మంది చూస్తారంటే కూడా బికాస్ వెనక తిరిగి చూస్తే సో మచ్ ఆఫ్ బ్యాక్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. Probably in 1990s లో మీ పేరెంట్స్ someone who bought ఒక ప్లాట్ 4 lakhs కో 5 lakhs కో పెట్టుకుంటే టుడే 1 crore 20 lakhs, లైక్ ఇలాంటి రేషియోస్ చూసి అండ్ మీ కళ్ళ ముందే లాస్ట్ 5 years or 10 years if something has doubled or tripled, it becomes a societal ఒక ప్రెషర్ లాగా. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ యూట్యూబ్ సమ్వేర్, అసలు ఎన్ని ఛానల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ చూస్తే ఎంత మంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ పెట్టుబడులు, లైక్ అక్కడ పెట్టండి ఇది ఇంత అవుతుంది, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వస్తుంది, దాట్ దిస్, అసలు రియల్ ఎస్టేట్ బ్రూమ్ ఉంది హైదరాబాద్ లో, క్రాష్ ఉంది, లైక్ అసలు
it will be like open just say if you watch a couple of videos, everything is in there, right? Like, especially this guy, he doesn't know what the hell he's talking about. So, ever good, like, they didn't speak about the real issues in it, and we also don't think about it. Um, so I just want to go through a few things, and then I will Pratidanki, as a problem ఏంటి, solution ఏముంది. Okay, let's talk about few problems only. Generally, if you have a house, or if you have or if you invested in an apartment or something, ongoing property prices, అది ప్రాపర్టీ ప్రైసెస్, మీరు అయితే ఒక ప్రాపర్టీ కొన్నారంటే ఆ ప్రాపర్టీకి మీరు ట్యాక్స్ కడుతూనే ఉండాలి టు ఎటర్నిటీ. యూ కీప్, అండ్ ఆ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అది మీ చేతిలో ఉండదు. లైక్ ఇట్స్ అప్ టు దెమ్. లైక్ ఈజ్ అప్ టు ద మేయర్ ఆఫ్ ద సిటీ. ఆ మేయర్ ఎంత దాన్ని పెంచినా తక్కువ చేసినా, లైక్ మీ కంట్రోల్లో ఉండదు. ప్రాపర్టీ మీరు ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీ కొన్నారు, అండ్ ఆ ప్రాపర్టీ ఉంచుకోవాలంటే మీరు ట్యాక్స్ కడుతూ ఉండాలి ఎవ్రీ ఇయర్. అండ్ ప్రతి దానికి మెయింటెనెన్స్ ట్యాక్స్, మళ్ళీ మెయింటైన్ కాస్ట్ చాలా మంది ఆలోచించరు. జస్ట్ డబ్బులు ఉన్నాయా, ఒక ప్రాపర్టీ కొన్నామా అంతే. లైక్ అరే, దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి కదా. లైక్ ఇఫ్ పెయింటింగ్ స్టీల్స్ కానీ, లైక్ రూఫ్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, లైక్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, ప్లంబింగ్ కానీ. అండ్ జనరల్గా ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 1 to 3% annually. So um, think about it before buying any house. Always think about this. And ఇంకోటి high transaction fees. This is one of the worst. For example, మీరు ఒక 2 crore house కొన్నారనుకోండి, 12 lakhs if you want to buy it, like transaction fees. Okay, and if you want to sell it again, I mean 12 lakhs you need to you need to sell it. So buying it, selling it, prati transaction key 12 lakhs, which is almost around 6%. You know, it's pretty high fees. We don't think about the transaction fees as well. One more thing, and Koti, it's highly liquid. ఇప్పుడు యూనో నాకు నెక్స్ట్ 25 minutes లో సడన్ గా నాకు ఒక 10 lakhs కావాలి. యూ కాంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ లిక్విడ్. మీకు లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్టీ, మీకు ప్రాపర్టీ ఉంది 1 crore దాని వాల్యూ బయట మార్కెట్లో. Just I bet you that you sell it in the next 30 minutes. Forget about 30 minutes. Like next రేపు సెల్ చేసిన మనీ కావాలి, క్యాష్. No, you can't sell it. It's highly illiquid. కొన్ని అయితే if the market is not good, you need to sit on it for 2 years or 3 years. మీరు మీకు కావాల్సిన ప్రైస్ కావాలంటే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. అండ్ ఇంకోటి సెటిల్మెంట్. మీరు అమ్ముదామని బయర్ కూడా ఉన్నారు రెడీగా, but you can't sell it. There's a lot of what do you call, like ఒక 30-day closing costs ఉంటాయి. లైక్ 30-day closing ఉంటుంది, కాస్ట్ ఉంటుంది, లాయర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు, లైక్ ఎస్క్రో, ఆల్ దట్ స్టఫ్. అండ్ కాన్ఫిస్కేషన్ రిస్క్. ఇవి దిస్ కమ్స్ వెరీ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, but a lot of people don't think about it. Confiscation risk is so brutal in few countries, especially మన దగ్గర కూడా. కానీ ఐ మీన్ మా ల్యాండ్ పోయింది, లైక్ కాన్ఫిస్కేషన్ లో గవర్నమెంట్ రేట్ ఇచ్చి జస్ట్ ల్యాండ్ తీసేసుకుంది బికాస్ అక్కడ డ్యామ్ కడుతున్నారని మా ఊర్లో. లైక్ అట్లా ఎన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయంటే అసలు కౌంట్లెస్. కాన్ఫిస్కేషన్ రిస్క్ అంటే మీ ప్రాపర్టీ మీద మీకు కంట్రోల్ లేదు యాక్చువల్లీ, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్, యూ బాట్ ఇట్. అండ్ ఇంకోటి, దిస్ ఇస్ నాట్ పోర్టబుల్. ఇది ఇది అసలు ఎనీ ప్రాపర్టీ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే, లైక్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ దట్ యూ సీ హియర్, నథింగ్ ఇస్ పోర్టబుల్. లైక్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీకు హైదరాబాద్ అవుట్స్కట్స్ లో మీకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, యూ కాన్ మూవ్ ఇట్. మీరు అది వరంగల్కి మూవ్ చేయలేరు, ఆర్ పక్కనున్న మహారాష్ట్రకి మూవ్ చేయలేరు. ఎక్కడ యూ కాంట్ మూవ్ ఇట్. ఇట్స్ పోర్టబుల్ కాదు. అంటే లైక్ ఇట్స్ వెరీ టైట్ టు లొకేషన్ అండ్ లోకల్ ట్యాక్సెస్. లెట్స్ సే నీకు అక్కడ లోకల్గా ఉన్న కార్పొరేటర్ నచ్చట్లేదు, ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, యూ క్యాన్ మూవ్ ఇట్. మీ ప్రాపర్టీ అక్కడ ఇంకా చిక్కుకుపోయినట్టే. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ నాట్ పోర్టబుల్.
ఇంకొకటి లెట్స్ సే మీకు ఒక ఇల్లు ఉందనుకోండి. యాక్చువల్లీ దిస్ హ్యాపెన్ టు మై ఫ్యామిలీ. లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఇప్పుడు మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్‌కి ఒక ఇల్లు ఉండేది. ఆ ఇంట్లో మేమంతా పుట్టి పెరిగినాం ఎవ్రీథింగ్. అది ఒక డికే అయిపోతది. ఒక జనరేషన్ కాగానే ఇల్లు. అండ్ అది దేనికి పనికిరాదు ఇంకా. యూ యూ కాంట్ యూజ్ ఇట్ బికాస్ యూ ఆల్రెడీ మూవ్డ్ అవుట్. మీరు వేరే దగ్గరికెళ్ళి ఉంటారు. లైక్ ఇంకా ఆ ఆ డికేలో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెల్ ఇట్ టు ఎన్ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లీ లో ప్రైస్. And it decays over time. So it's not an investment thing. Like it's very bad for investment. ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి risk for natural disasters. This happens, but it's quite a risk. But it happens not so frequently. Okay, and inko, this is a very very important thing. It's a highly political and regime risk. You if ఇప్పుడు అంటే ఇది ఇది వచ్చే వరకు తెలియదు ఈ రిస్క్, కానీ ఇది దిస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్. అసలు ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు స్టేట్స్ ఇఫ్ మీ మీ ప్రాపర్టీగా లెట్స్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఒక ప్రాపర్టీ మీద, ఆ ప్రాపర్టీ మీద లైక్ దాని ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటాం కదా, మీరు మీ ప్రాపర్టీకి మీకున్న రైట్ చాలా వీక్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు స్టేట్స్ మన ఇండియాలోనే కంపేర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే పొలిటికల్ ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ, సివిల్ కేసెస్ మీ కోర్ట్స్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్, దే పుట్ ఇట్ ఇన్ ద రికార్డ్స్. అసలు క్లియరెన్స్ ఉండదు అండ్ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ రిస్క్. అండ్ యూనో అండ్ ఇంకొకటి ద రెంట్ క్యాప్స్. ఇది రెంట్ క్యాప్స్ ఐదర్ త్రూ గవర్నమెంట్ అవుతుంది లేకుంటే త్రూ సొసైటీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పేరెంట్స్ ఒక ఇంట్లో ఉంటారు. యూనో మేము లెట్స్ సే మాకు ఒక 3 ఫ్లోర్స్ ఉంది. మా పేరెంట్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటారు. మిగతా 2 ఫ్లోర్స్ లో దెర్ ఆర్ పీపుల్. యూ కాంట్ ఇప్పుడు బయట ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఏమంటారు లైక్ ఒక 2 ఎపిసోడ్స్ బ్యాక్ చెప్పాను ఇక్కడ. మీకు గుర్తుంటే లైక్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ హౌ మచ్ డివాల్యుయేషన్ హ్యాపెన్స్ రైట్. మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ద డివాల్యుయేషన్ ఇస్ అరౌండ్ 13% ఎవ్రీ ఇయర్. ఇది 13% ఓవర్ లాంగ్ పీరియడ్, బట్ లాస్ట్ 10 years ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ 17 to 18%. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు 18% రెంట్ పెంచలేదు అనుకోండి మీ టెనెంట్స్ కి, యాక్చువల్లీ యూఆర్ లూజింగ్ మనీ. బట్ మీరు బట్ సొసైటీ డజన్ అసలు 15% పెంచలేదు. హౌ కెన్ యూ మీరు ఒకసారి మీ రెంటల్స్ ఉన్న వాళ్ళు 15% పెంచి చూడండి, ఎంటైర్ సొసైటీ విల్ కొలాప్స్ అండ్ దే విల్ నాట్ పే రెంట్ అండ్ everybody will leave. And so it's a, it becomes like a commodity. You can't increase rent more than 5% India. If inflation is running at 15%, if you get 5% as cash flow, so you're done. It doesn't make any sense, financial sense. So a lot of people still, if they, because they don't understand a few basic math అర్థమైతే like you don't do such things, but a lot of people does it. So rent is capped to CPI, అంటే ఒక కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ కి క్యాప్ అయి ఉంటుంది. మాక్సిమం 4% or 3% కంటే ఎక్కువ పెరగదు మీకు వచ్చే రెంటల్ yield. అండ్ ఇంకోటి ఇట్స్ నాన్ ఫంజిబుల్. లెట్స్ సే మీ ప్రాపర్టీ ఉంది, మీ ప్రాపర్టీ కాస్ట్, మీ ప్రాపర్టీ వాల్యూ 2 crores, కానీ మీకు ఒక 10 లక్షలు అవసరం ఉంది. కెన్ యూ సెల్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ? నాకు కొంచెం ఆ పార్ట్ అమ్మగలుగుతారా? యూ కాంట్ సెల్ ఇట్ రైట్. యూ కాంట్ సెల్ a physical property which is entrenched in one location. ఒకటే లొకేషన్ ఉన్న ప్రాపర్టీని కొంచెం అమ్మలేరు దాంట్లో. లైక్ మీ ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ ఉంది, ఒక బాత్రూమ్ సైజ్ అంత ప్లేస్ అమ్మాలి ఎందుకంటే మీకు కొంచెం మనీ అవసరం ఉంది. యూ కాంట్ సెల్ ఇట్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ నాన్ ఫంజిబుల్. అండ్ ఇంకొకటి ఐ స్పెసిఫికలీ యూస్ ద వర్డ్ హెట్రోజీనియస్. ఇది నేను లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఐ స్పోక్ హై అబౌట్ ఇట్, లైక్ దాని గురించి. బట్ there's heterogeneous versus homogeneous investments, right? Heterogeneous అంటే నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను that you know um, if you look at it like every property is unique కదా. ఇప్పుడు మీకు ఒక 1 acre ఉంది. 1 acre in నెల్లూరు is different than 1 acre in హైదరాబాద్, 1 acre in కరీంనగర్, 1 acre in వరంగల్, or 1 acre in బీహార్, 1 acre in యుగాండా. అసలు
వన్ ఎకర్ కూడా సేమ్ కాదు. దే ఆర్ యూనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ హెట్రోజీనియస్. అంటే మీకు వన్ ఎకర్ ఉండొచ్చు వరంగల్లో, బట్ ఆ ఆ ఎకర్ పక్కనే శ్మశానం ఉండొచ్చు, ఆర్ తూర్పు వైపు ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఆ, మీ మీ ఎకర్ ఎక్కడ ఎంత ఉందో దాని పక్కనే ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్ రావచ్చు. యూనో లాట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, మీ కంట్రోల్ లేని ఎన్నో వెక్టర్స్ వచ్చి పడుతుంటాయి, విచ్ విల్ డిప్రిషియేట్ యువర్ ప్రాపర్టీ. అంటే మీ కంట్రోలే లేదు అసలు దాని మీద. సో if you don't have control, and if it's a heterogeneous investment, don't even touch it, don't even go near it, don't even consider a heterogeneous investment, if you ask me. So that is something you need to keep it in mind. And ఎక్స్పోజర్ టు లోకల్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు సడన్ గా మీ జోన్ లో క్రైమ్ పెరిగినా, లేకుంటే ఇమాజిన్ ఒక సడన్ గా వేరే కమ్యూనిటీ, ఇమాజిన్ యువర్ మీరు హిందూస్ అనుకోండి, లేకుంటే సడన్ గా ముస్లిం కమ్యూనిటీ అక్కడ ఎక్కువైంది, ఇట్ చేంజ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ అవుట్. లేకుంటే ఎన్నో లోకల్ ఇష్యూస్ వల్ల మీ ప్రాపర్టీ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అక్కడ సివరేజ్ బాగాలేదా, లేకుంటే క్రైమ్ ఎక్కువైందా, జోనింగ్ ఎట్లుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సడన్ గా చేంజ్ అయిందా, కల్చర్ చేంజ్ అయిందా, ఎన్నో థింగ్స్ వల్ల there is problem to your property. So think about lot. These are only few. నేను యాక్చువల్గా చాలా if you look at it, ఇంకా if you నాకు మైండ్లోకి వచ్చేటివి ఇంకా ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది ఇంకొకటి. దట్స్ అంటే లోకల్ గేట్ కీపర్స్, లేకుంటే కాంప్లెక్స్ పేపర్ వర్క్, ఇట్స్ వెరీ 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 హార్డ్ to buy a property or to sell a property, the kind of time it takes, all that stuff. And ఇంకొకటి ఏంటంటే, ప్రతి ప్రాపర్టీకి ఒక లైఫ్ ఉంటుంది, ఒక ఏమంటారు, ఒక ఫైనైట్ లైఫ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ that is something if you need to keep in mind, like whenever we are buying, because time, అంటే like మనం ఏది కొనాలన్నా కూడా we have to think how much time it will give us, right? For example, ఒక కాఫీ మిషన్ కొందాం అనుకున్నారు. First question you need to ask yourself is how many years వస్తుంది నాకు ఇది. అంతే కదా, ఇప్పుడు మీరు ఒక కార్ కొంటున్నారు, ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ that I can use it without any problem. If are your first questions, right? So investment చేస్తున్నప్పుడు you need to ask for at least 10 to 15 to 30 years out. సో యా, థింక్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. అండ్ ఇంకోటి ఇన్హెరిటెన్స్ హెడేక్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి యా, జనరల్గా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మీద దే ఫుల్ ఆఫ్ గేట్ కీపర్స్ అండి, అండ్ ఆల్సో పేపర్ వర్క్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ థింక్ డీప్ అబౌట్ దిస్. లైక్ there are a lot of gatekeepers around. If you sit down and put down on a paper, but let's say if you have a, a land or property or plot somewhere, just write down, take a paper and write down how many gatekeepers are there. అంటే ఎంతమంది కంట్రోల్ ఉంది దాని మీద, అంటే ఎనీథింగ్ కెన్ చేంజ్ అనేది ఎంత ఉన్నాయి. యూ విల్ ఫైండ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎంతమంది గేట్ కీపర్స్ ఉన్నారు పక్క ఆ ఏరియాలో ఉన్న కార్పొరేటర్ దగ్గర నుంచి, మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండే కమ్యూనిటీ నుంచి, ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ నుంచి, లోకల్ లా నుంచి, zoning nunchi. So there are a lot of things. So these are all, how do I say it? These are problems in real estate, you know. And what am I comparing it to? If you look at it like ఈ problems ఉన్నాయి కరెక్ట్, బట్ నా వేరే సొల్యూషన్ ఏది? The solution is Bitcoin. Simple. ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి కూడా there's zero in Bitcoin, right? Like, if you look at it, like property, there's no property tax to hold Bitcoin. You gotta imagine 0.1 Bitcoin on there. You if you own 0.1 Bitcoin, 0.1 Bitcoin, nothing. I mean, ఈ 0.1 Bitcoin అయితే మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నారో, లెట్స్ సే దాని ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఈరోజు, ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్, బట్ మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నందుకు మీరు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు. ఓకే, సో యూ
there's no property tax on Bitcoin. Unless మీరు సెల్ చేస్తే తప్ప యూ కాన్ మీరు సెల్ చేసిన ప్రతిసారి యూ నీడ్ టు పే ట్యాక్స్, రైట్? కానీ మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఒక 10 years, మీరు ఉంచుకున్నారు అనుకోండి, దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, దర్ ఇస్ నో మెయింటెనెన్స్, నథింగ్. దర్ ఇస్ నో మెయింటెనెన్స్, జీరో. దర్ ఇస్ నో ట్రాన్సాక్షన్ ఫీస్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ లిమిటెడ్. ట్రాన్సాక్షన్ ఫీస్ ఇస్ లెస్ దెన్ ప్రాబ్లీ 2 basis points. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మీరు 100, ఇప్పుడు మీరు ఒక 1000 రూపీస్ వర్త్ బిట్కాయిన్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి, ఐ థింక్ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఇస్ లైక్ అరౌండ్ 10 రూపీస్ కూడా లేదు. అంత చీప్. యూ కెన్ కీప్ బయింగ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ లిక్విడ్. మీ దగ్గర 0.1 బిట్కాయిన్ ఉంది, దాని విలువ లెట్స్ సే 10 లక్షలు అనుకోండి. మీరు ₹1,00,000 ఈజీగా లిక్విడేట్ చేయొచ్చు, ₹1,00,000 తీసేయచ్చు మీకు సడన్గా అవసరం అంటే. యూ కెన్ సెల్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సెటిల్మెంట్ కాస్ట్ లిటరల్లీ, మీరు సండే రోజు మధ్యాహ్నం 1 o'clockకి సడన్గా మీకు అవసరం వచ్చింది, 5 minutes మీ పైసలు మీకు వచ్చేస్తాయి. ఇఫ్ యూ కెన్ లిక్విడేట్ ఇన్ 5 minutes. కాన్ఫిస్కేషన్ రిస్క్. ఇఫ్ యూ ఓన్ యువర్ బిట్కాయిన్, మీరు కానీ మీ కీ కానీ మీరు, ఇఫ్ యూ సెల్ఫ్ కస్టడీ యువర్ బిట్కాయిన్, నథింగ్, దర్ ఇస్ నో ఫ్రికింగ్ రిస్క్. నో బడీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్, నాట్ ఈవెన్ గాడ్. దేవుడు వచ్చినా కూడా దే కాంట్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూ. గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా దే కాంట్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూ. అందుకే ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ కీ అడగాలి, ఓకే? అడిగారు అనుకోండి, నిన్న దాకుండే పోయింది ఎక్కడ, నాకు కూడా ఇది గుర్తులేదు అన్నా అనుకోండి, ప్రపంచంలో ఎవడేం చేయలేడు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక కేజీ బంగారం ఉందనుకోండి, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ సే నో, నా దగ్గర లేదన్నా కూడా వచ్చి లాక్కుని వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఆన్ బిట్కాయిన్ నో బడీ కెన్ కాన్ఫిస్కేట్ ఫ్రమ్ యూ. అండ్ ఇట్స్ హైలీ పోర్టబుల్. మీరు వరంగల్లో ఉన్నారు, మీకు నచ్చలేదు వరంగల్లో, సమ్ రీజన్ యూ వాంట్ మూవ్ అవుట్, మీరు పట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడికంటే అక్కడికి, ప్రపంచం మొత్తం తిరగవచ్చు. ఇట్స్ ఇంటర్నెట్ ఉన్న ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. ఇంటర్నెట్ ఎక్కడ ఉంది? ప్రపంచం అంతా ఉంది. ఫిజికల్ డెకే, అసలు ఫిజికల్ డెకేనే లేదు. ఎందుకంటే I'll talk about this in the future, but if you understand energy, you know, I think everybody know this, right? E equals to mc square. What is equals to mc square? What is this equation, right? So equation, in other words, what is it? If you look at it, how should I say this? Like, in other words, I can say it as M is inversely proportional to speed of light. What does it mean? It means that mass is inversely proportional to speed of light. అంతే కదా, ఈక్వల్స్ టు mc square అంటే m equals to e divided by c square. అంటే ఆబ్వియస్లీ ద మాస్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్పీడ్. అంటే ఎంతైతే మాస్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అంత తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, సే లెట్స్ కన్సిడర్ మాస్ అండ్ స్పీడ్. ఓకే, మాస్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ తక్కువ అవుతుంది, స్పీడ్ ఎక్కువ ఉందంటే మాస్ తక్కువ అవుతుంది. అండ్ ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ ఫిజికల్ ప్రిన్సిపల్, రైట్? ద మీనింగ్ ఏంటంటే లైక్, ఓకే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఒక ఒక 150 kg ఉన్న పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అండ్ ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆయన సారీ 150 వెయిట్ ఉన్న పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇంకొక పర్సన్ 55 వెయిట్ అనుకోండి. ఎవరు ఫాస్ట్గా పరిగెడతారు? లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ పుట్ దెమ్ ఇన్ అ రన్నింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టాం అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ లెస్ వెయిట్, రైట్? సో మాస్ తక్కువ ఉంటే ద స్పీడ్ విల్ బీ హయ్యర్.
మీరు ఒక పెద్ద బండ తీసుకొని త్రో ఇట్. అది ఎక్కువ ఫాస్ట్ పోతుందా యాక్సలరేషన్ తోని, ఆర్ చిన్న బండ తీసుకొని కొడితే పోతుందా? చిన్నది కదా, బికాస్ వెన్ ద మాస్ తక్కువ ఉంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్ విత్ బిట్కాయిన్, రైట్? బిట్కాయిన్ డజంట్ హ్యావ్ మాస్ టు ఇట్. అందుకే ఇట్ రన్స్ ఆన్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. మీరు మీ బిట్కాయిన్ ని మీరు వరంగల్ నుంచి జపాన్ టోక్యోలో ఉన్నోడికి పంపించచ్చు విత్ ఇన్ 5 minutes, ఎందుకంటే దానికి మ్యాథ్స్ లేదు. అదే మ్యాథ్స్ ఉన్న ఏ ప్రోడక్ట్ కూడా మీరు ఒక 1 acre పొలం ఉంది, ఆ 1 acre పొలం పంపించండి జపాన్కి 5 minutes, నోబడి కెన్ డూ ఇట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ మాస్టర్డ్, రైట్? ఇంకా తక్కువ ఉన్న మ్యాథ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 kg గోల్డ్ ఉంది, మీరు ఎవరికో న్యూయార్క్ పంపించాలి యూఎస్లో వాళ్ళకి. ఐ బెట్ యూ సెండ్ ఇట్ ఇన్ 10 minutes. 10 minutes 1 kg gold పంపించండి. When there is physical mass to a product or anything, you can't send it, right? ఇప్పుడు it happens everywhere, right? For example, మీరు ఒక ఓకే, మీ దగ్గర ఒక మూవీ సీడీ ఉంది, మీ మూవీ సీడీ ఎవరికైనా పంపించండి న్యూయార్క్లో ఉన్న వాళ్ళకి, వరంగల్ నుంచి 5 minutes. నో, యూ కాంట్ సెల్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్. అదే ఒక మూవీ ఫైల్ ఉంది, ఇంటర్నెట్లో పంపించండి, it will take 2 minutes, 1 minute, right? Because when there's no mass, the speed will be fast. So there's no physical decay to Bitcoin. Natural disasters good లేదు, ఫ్లడ్ వచ్చినా, ఫైర్స్ వచ్చినా, ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినా, ఏది వచ్చినా, there's you know because it's not physical, it's resistant to all those attacks. Political risk లేదు because it's a, you can move it, simple, right? మీరు వరంగల్లో ఉన్న వరంగల్ మేయర్ లేకుంటే తెలంగాణ పాలిటీషియన్ ఎవరైనా సీఎం, మా దగ్గర బిట్కాయిన్ బ్యాన్ అనుకోండి, ఓకే, ఓకే, నేను వైజాగ్ పోతా, వైజాగ్ కూడా బ్యాన్ అన్నా అనుకోండి, ఓకే, నేను పక్కన ఉన్న ఒరిస్సాకి పోతా, సౌత్ ఇండియా మొత్తం బ్యాన్ అన్నా అనుకోండి, నార్త్ ఇండియా కాదు, మొత్తం ఇండియా అంతా బ్యాన్ అనుకోండి, నేను సింగపూర్ పోతా. And there's always a jurisdiction which will welcome if you look at it, US is welcoming crypto, right? They're amalgamating it into complete financial system. Because sorry, amalgamate until there's nothing, no way it can be taken back. So there's no regime risk on Bitcoin. If you look at next rent caps, అసలు rent cap because there's no yield to Bitcoin. ఎందుకంటే Bitcoin doesn't have a counterparty risk. And again, Bitcoin doesn't have a counterparty risk. Just put it in your head. Bitcoin doesn't have counterparty. Bitcoin doesn't have counterparty risk. Okay, just think about it. I'll talk about this probably in the future, but Bitcoin doesn't have counterparty risk, and it's fungible. As I said, మీకు రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ హెట్రోజీనియస్ థింగ్, చెప్పా కదా. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫ్లాట్ ఉందనుకోండి, వరంగల్లో, వరంగల్ ఫ్లాట్ is different than Hyderabad flat. Hyderabad plot is different than Mumbai plot. Everything has its own, it's a unique thing. It's heterogeneous. Every part is a heterogeneous part, right? But Bitcoin is homogeneous. One Bitcoin in Karimnagar is equals to one Bitcoin in New York, one Bitcoin in Seoul, one Bitcoin in Islamabad, one Bitcoin in Tokyo. It's homogeneous. ఇప్పుడు బిట్కాయిన్ కూడా ప్రాపర్టీ మారదు. ఇన్హెరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా బిట్కాయిన్కి. 21 million work on proof of work consensus. There's difficulty adjustment. There's the mining infrastructure, the SHA-256 algorithm, the whatever it is, the entire the properties of Bitcoin, the fungible nature of it, or how the block consensus work, how everything, the entire rules and properties of Bitcoin, it will not change anywhere. It's homogeneous. It's a very, very, very important thing. To one Bitcoin equals to one Bitcoin everywhere, to put it simple.
అసలు జోనింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లోకల్ ఇష్యూస్ అసలు ఇవేం లేవు బిట్కాయిన్కి. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ హోమోజేనియస్ థింగ్. సో ఇన్ని అసలు ఏ రిస్క్ లేదు. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, there's no risks to Bitcoin. But real estate has all these risks to it. And I want you to think really deep on this, and I want to just put this important thing in your mind. You know, if you look, I already spoke immovable versus movable capital. This is so important. I want you to just think deep about this. What is advantages? Is it immovable capital or a movable capital? Right? Is it immovable capital or movable capital? ఇప్పుడు ఇమాజిన్ మీ దగ్గర ఒక మీ ఎంటైర్ వర్త్ మొత్తం మీ ప్రాపర్టీ అన్నీ ఒకటే ఊర్లో ఉన్నాయనుకోండి. అండ్ ఆ ప్రాపర్టీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనుకోండి అన్ని. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇమ్మూవబుల్, రైట్? If you have movable capital, it's a huge unlock. మీరు ఎవరు అసలు there's nothing, right? Like okay, I'll tell you a story. This happened in Athens అనుకుంటా, in Europe. Uh, Europe law, there's this, I forgot this place, but there's a lot of movie shootings happen there. Okay, anyway, uh, shore, country shore law, and Europe law, shore law, there's like a lot of ఏమంటారు యార్డ్స్ ఉన్నాయి. you know yachts, right? Like there's a lot of yachts ఉన్నాయి ఆ షోర్ లో, అండ్ అవి అక్కడే ఉంటాయి. అండ్ there's a lot of people live in yachts. చాలా మంది yachts లోనే ఉంటారు. లాట్ ఆఫ్ రిచెస్ట్ పీపుల్ లివ్ ఇన్ యార్డ్స్. దే అదే ఇల్లు, అండ్ వాళ్ళు అక్కడే yacht లో ఉంటారు. అండ్ దే హ్యావ్ ప్రాపర్టీ ప్రాబ్లీ రైట్ దేర్. అండ్ సేమ్ లైక్ మైయామీలో లాగా, లేకపోతే గోవాలో అట్లా. అండ్ దిస్ హ్యాపెండ్, రియలీ హ్యాపెండ్. ఓకే, సో అక్కడ లోకల్ కమ్యూనిటీ కొంచెం ఇట్స్ నాట్ జనరల్ రిచ్ పీపుల్ హ్యావ్ యార్డ్స్, అండ్ నౌ పీపుల్ లివ్ ఆన్ ల్యాండ్. అండ్ ఒక సర్టెన్ టైంలో దే ఎవ్రీ వన్ వాజ్ అక్కడ, లైక్ లోకల్ పీపుల్ సెడ్ లైక్ దీస్ రిచ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఇనఫ్ ట్యాక్సెస్. వాళ్ళు ఇంకెక్కువ కట్టాలి, ఎందుకంటే మా అందరు మెడికేర్ కోసం, మెడికల్ దాని కోసం, ఇన్సూరెన్స్ కోసం వాళ్ళు ఎక్కువ పే చేయాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు రిచ్ పీపుల్. ఇవన్నీ సో పొలిటికల్ హెరాస్మెంట్ వచ్చింది. యూనో వాళ్ళకి కావాల్సిన, ఐ మీన్ మేయర్ వచ్చాడు. మేయర్ saying like, yeah, all the people who live in yards, they need to pay extra money. Okay, and these people, these rich people, they spend a lot of money there. అక్కడ ఎన్నో బిజినెసెస్, లాట్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ విల్ బి రన్ బై దేర్ మనీ. అంటే వాళ్ళంతా స్పెండ్ చేస్తారు కాబట్టి ఎంత చాలా ఎకనామికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎవ్రీథింగ్ యూస్. బట్ మేయర్ సెడ్ నెక్స్ట్ సండే నుంచి వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ట్యాక్సెస్ బై 25%. 25% మీరు ఎక్స్ట్రా కట్టాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మండే నుంచి సండే వరకు ఉన్నారు. మండే రోజు అన్ని సేల్ అయ్యి కరేబియన్కి వెళ్ళిపోయాయి, ఏది యార్డ్స్ అని. సో ఎంటైర్ సిటీ, దర్ జస్ట్ లెఫ్ట్ బికాస్ ఇట్స్ మూవబుల్ క్యాపిటల్. మీరు మీ దగ్గర ఒక 10 ఎకరాలు ఉంది, 10 ఎకరాల మీద 25% ట్యాక్స్ అంటే యూ క్యాన్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్, అండ్ ఆల్ దీస్ రిచ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ దేర్. బట్ నో రిచ్ పీపుల్ will take that risk. They'll have as much capital as in movable capital. Ante kada. Now everybody left, and simply the entire city died. Because unless you have these rich people who spend money and the entire economy works, but you're taxing them and they're left. They're left with their property. Yacht is a property. So immovable versus movable capital. So I want you to think deep about this. Bitcoin is a movable capital, right? And capital moves where it is treated best. ఎందుకు ప్రపంచం అంతా యుఎస్ ట్రెజరీస్ కొంటారు, యుఎస్ డెట్ ఎందుకు కొంటారు, ఇండియన్ డెట్ ఎందుకు కొనరు, పాకిస్తాన్ డెట్ ఎందుకు కొనరు?
because US లో capital property rights ఎక్కువ కాబట్టి people buy US debt. So capital moves where it is treated best. Okay. Capital moves from more entropy state to less entropy state. What is entropy? Entropy is even the risk factors. Whenever ఎక్కువ రిస్క్ ఉన్న దగ్గర క్యాపిటల్ వెళ్తా, తక్కువ రిస్క్ ఉన్న దగ్గరికి వెళ్తా. ఆబ్వియస్లీ తక్కువ రిస్క్ దగ్గర ఉన్న దగ్గరికి క్యాపిటల్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఒక పెద్ద మాల్ రావాలనుకో హైదరాబాద్కి, ఎక్కడ వస్తుంది? ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో వస్తుందా, లేకుంటే విజయవాడ హైవే ఎక్కడో అక్కడ వస్తుందా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ కమ్ వేర్ there's less entropy, where there's less పాత బస్తీలో వస్తుందా, ఓల్డ్ సిటీలో వస్తుందా, లేకుంటే ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో వస్తుందా? Right? Simple question, right? So capital moves from more entropy state to less entropy state, right? And capital moves from more leakage to less leakage. ఎక్కడైతే లీకేజ్ ఎక్కువ ఉందో, అంటే ఎక్కడైతే ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే అవి ఎక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది క్యాపిటల్. ఇట్ విల్ గో టు లెస్ లీకేజ్. అండ్ సింపుల్ థింగ్, ఇంప్యూర్ వాటర్ తాగుతారో ప్యూర్ వాటర్ తాగుతారో? ఎవరైనా ప్యూర్ వాటర్ తాగుతారు కదా. సో బిట్కాయిన్ ఇస్ ప్యూర్ వాటర్. సింపుల్. Bitcoin is pure water. It's not impure. There's no risks. So that's why people are adopting. Where the sophisticated capital exists today in the world. So ఇప్పుడు ప్రపంచంలో sophisticated capital ఎక్కడ ఉన్నాయి? Sophisticated capital is sitting in Bitcoin, and dumb capital is sitting in real estate. Okay, the dumbest capital is in real estate, and third will real estate, equities, all that stuff. Simple. I'll tell you a quick story, Andy. Uh, if you know about waterborne diseases, what happened? It's just 100 years back. So we don't know about it. Nobody teaches us. So 19th century mundu, this pathogen-free water layers. So water is like this. ఇది నార్మల్ పీపుల్కి కాదు, ఈవెన్ కింగ్స్ డజంట్ హ్యావ్ ప్యూర్ వాటర్. ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా అసలు ప్యూర్ వాటర్ అనేది లేదనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రపంచంలో అసలు ప్యూర్ వాటర్ ఎట్లుంటుందో ఎలా తెలుస్తుంది? తెలియదు కదా. పీపుల్ యూస్ టు డ్రింక్ వాటర్ ఫ్రమ్ వేర్? దే యూస్ టు డ్రింక్ ఇట్ ఫ్రమ్ రివర్స్, వెల్స్ నుంచి తాగేవాళ్ళు. అండ్ డైరెక్ట్గా తాగడమే అంతే. దాన్ని ప్యూరిఫై, అసలు దాంట్లో జర్మ్స్ ఉన్నాయా, లీవ్ అసలు ప్యాథోజన్స్ ఉన్నాయా? లేనే లేదు. అసలు 19th సెంచరీ ముందు అసలు తెలియదు ఎవరికి. అంటే మనకు ప్యూర్ వాటర్ అనేది ఉందని తెలియదు అనుకో. అసలు మనం ఆలోచించడం లేదనుకోండి, మనందరం ఇంప్యూర్ వాటర్ తాగుతూ ఉంటాం. అవునా? అండ్ వాట్ హ్యాపెన్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఈవెన్ రిచెస్ట్ ఆఫ్ ది రిచ్ పీపుల్, ద కింగ్స్ మినిస్టర్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, వాళ్ళు ఇంప్యూర్ వాటర్ తాగి ప్రజలు చనిపోతున్నారు అని వాళ్ళు అసలు వాటర్ తాగకపోతుండే. దే యూస్ టు డ్రింక్ ఆల్కహాల్, ఫెర్మెంటేషన్ డ్రింక్స్, అంటే లైక్ ఆల్కహాల్, వైన్ ఇట్లాంటివి తాగుతుండే. అందుకే సురాపానం అది ఇదని మన తెలుగు మూవీస్లో వస్తుంటుంది. దే యూస్ టు డ్రింక్ దిస్ బికాస్ ఆ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల ప్యాథోజన్స్ చచ్చిపోతాయని దే యూస్ టు డ్రింక్ దీస్. ఆబ్వియస్ కదా. ఇప్పుడు మన ప్రజలు చచ్చిపోతున్నారు ఆ నదిలో నీళ్ళు తాగి ఆర్ ఆ వెల్లో నీళ్ళు తాగి, అంటే అట్లీస్ట్ బతకడానికి దే యూస్ టు డ్రింక్ దీస్. మిడ్ 19th సెంచరీలో యూరోప్లో అండ్ యూఎస్లో ఏం జరిగిందంటే, లైక్ దే రికగ్నైజ్ అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి కంటామినేటెడ్ వాటర్ అంటే, దే అప్పుడు కొలెరా అండ్ టైఫాయిడ్, చాలా మంది చచ్చిపోయేవాళ్ళు కొలెరాకి, టైఫాయిడ్. అండ్ దే సా అసలు ఈ డిసీజ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, బికాస్ దే ఆర్ డ్రింకింగ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్. ఓకే, దట్స్ వేర్ దీస్ ఆర్ వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్, కొలెరా, టైఫాయిడ్. సో నౌ there it started. They understood the problem అప్పుడు, అండ్ ఆ ప్రాబ్లం అప్పుడు అండర్స్టూడ్ అయింది. దెన్ దాన్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి? ఎర్లీ 20th సెంచరీలో, జస్ట్ లాస్ట్ 100 yearsలో, ఫస్ట్ దే స్టార్ట్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ వాటర్ ఫిల్టరేషన్ మెథడ్స్ అండ్ క్లోరినేషన్. రైట్? ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మొత్తం క్లోరినేషన్ వాడతారు, ఫిల్టరేషన్ అండ్ క్లోరినేషన్. అప్పుడు it completely, the waterborne diseases started going down, literally. 43% people బతకడం స్టార్ట్ చేశారు. మోర్టాలిటీ రేట్ డిక్లైన్ బై 43%. అంటే లిటరల్లీ 100లో 43 మంది చచ్చిపోతున్నారు అంటే జస్ట్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ క్లోరినేషన్ వల్ల 43% పీపుల్ బతుకుతున్నారు.
Like, it improved the life, it improved the ఏమంటారు, like literal mortality rate 43%. It's not a small percentage, right? And 62% of reduction infant mortality. పుట్టినప్పుడే బేబీస్ కి ఈ వాటర్ ఇస్తే వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు. ఫిల్టర్డ్ వాటర్ ఇస్తే 63% డెత్ తగ్గింది. 63% ఈస్ లైక్, it's out of 100 people, 63 people are dying, and now 63 people are living. It's that big of a difference, right? Typhoid fever death drop in the, water filtration wala. 1920 కంటే ముందు, out of 33 people per 100,000 people died. Now it fallen to 100 people. Sorry, it's fallen from 100 people to 33 people. Okay, 20th centuryకి వచ్చే వరకు కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి. దెన్ వి ఒక యూనివర్సల్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ శానిటేషన్ వల్ల ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ ఆఫ్, అండ్ నౌ ఇట్స్ లెస్ దాన్ 0.1%, అండ్ 50% ఉండేది ఇప్పుడు 0.1% అంటే లైక్, what am I trying to say here? I'm trying to say impure వాటర్ తాగుతూ మనుషులు చచ్చిపోతుంటే జస్ట్ we introduced chlorination and filtration, and now మనుషులు బతకడం స్టార్ట్ చేస్తుంది, రైట్? సో మనకు ప్యూర్ వాటర్ వచ్చే వరకు తెలియదు మనం తాగేది ఇంప్యూర్ వాటర్ అని. యూనో ద సేమ్ థింగ్. మనం మన డబ్బులన్నీ రియల్ ఎస్టేట్లో పెడుతున్నాం. బిట్ కాయిన్ వచ్చే వరకు తెలియదు మనకు మన డబ్బులన్నీ ఎన్ని రిస్కులు ఉన్నాయి, మన మొత్తం మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాటి మీద మన ఎన్ని అవునాయి, అంతే కదా. సో Bitcoin came in the last 15 years, and if the record shows for itself, ఇవన్నీ రిస్క్ బిట్కాయిన్ లో లేవు కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ బిట్కాయిన్. సింపుల్. ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్ హియర్. జనరల్గా 1944 టైంకి ఒక ఇల్లు ఉందనుకోండి, ఇంటి వాల్యూ ఎంత ఉంది, దానిపైన మానిటరీ ప్రీమియం ఎంత ఉంది చూడండి. అంటే లైక్ పీపుల్ ఎంత దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది అంటే ఇన్హరెంట్ వాల్యూ ఆ ఇంటికి, అండ్ పైన ఉండే ఏమంటారు దానికి ఎంత ఎక్కువ పెట్టి పే చేస్తున్నారు. సో మానిటరీ ప్రీమియం అంటే ఉన్న వాల్యూ ఆఫ్ ది హౌస్ కంటే దాని మెటీరియల్ కాస్ట్ అవన్నిటికంటే ఎంత ఎక్కువ పెడుతున్నారు అనేది ఇది. ఈరోజు చూడండి, ఇంటి వాల్యూ ఇది, ఇంత మానిటరీ ప్రీమియం ఉంది. ఎందుకు? బికాస్ పీపుల్ ఆర్ సేవింగ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ నాట్ సేవింగ్ ఆన్ టొమాటోస్, ఆనియన్స్, పొటాటోస్, వీటిలో సేవ్ చేయట్లేదు కదా. మీ కరెన్సీ దేంట్లో సేవ్ చేస్తున్నారు? కరెన్సీ ఫస్ట్ థింగ్, కరెన్సీలో సేవ్ చేయట్లేదు. ఎందుకు? కరెన్సీ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది అని. సో అందరూ వెళ్ళి రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, తర్వాత ఇంకెవరో కొంటారు అని, అంటే కదా అందరు చాలా. సో దాని మానిటరీ ప్రీమియం ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు. బట్ నౌ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years, smart people, smart money is moving out of real estate. You know what is happening? They're moving into Bitcoin. Simple. The monetary premium is moving out of real estate. It's moving out of gold. It's moving out of oil. It's moving out of equities as well. They're all going into Bitcoin. If you properly understood, if you properly look at it, okay, for today, I just want to focus on this, and I really, really want you to look at it carefully. All right. Yeah, just think about what I said. You can research it yourself. And by the way, uh, there's yeah, here is my Medium, where you will find all this information, images, everything. You go to this, and you can find Telugu Bitcoin stuff, logos, images, and even explanation of the images and like I'll keep updating it. So and ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ అసలు బిట్కాయిన్ చూడండి, అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి, అండ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా తీసుకోండి. అండ్ బిట్కాయిన్ దాన్ని ఎట్లా కౌంటర్ చేస్తుంది, వై బిట్కాయిన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ రియల్ ఎస్టేట్ అని. దేర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 30 risks to it. Here's one thing I just want to say and end it today. Once you see perfect digital property, which is Bitcoin, you realize that
lot of defects in your real estate. అసలు రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్ని డిఫెక్ట్ ఉన్నాయా అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే డిఫెక్ట్ లేని దాన్ని చూస్తాయి అంతే కదా. ఇంత ఇంప్యూర్ ఉందా నా వాటర్ అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ప్యూర్ వాటర్ చూసినప్పుడు, అంతే కదా. సో ఇన్ ద 20th century, commercial and residential real estate was a play, and now in the 21st century it's Bitcoin. Move out of real estate. Don't listen to these YouTube people. They're talking yesterday's play. If you want to be rich, get into Bitcoin. Simple. All right. So, yeah, thanks for listening and watch it in 1.5 speed. All right. Cool. Thanks.